Hello everyone. Bonjour tout le monde. Ce matin, je veux d'abord faire le point sur la demande d'aide qu'on a reçue du gouvernement du Québec mercredi soir et vous faire part des dernières nouvelles concernant l'approvisionnement en équipement médical. Le ministre de la Sécurité publique a travaillé avec Québec et le ministre de la Défense nationale et je peux maintenant confirmer qu'environ 125 membres des Forces armées canadiennes qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main forte aux travailleurs dans les CHSLD. On continue de travailler avec le gouvernement du Québec pour trouver d'autres façons de les appuyer, y compris avec la Croix-Rouge et les bénévoles spécialisés inscrits auprès de Santé Canada. Pour ce qui est de l'approvisionnement en équipement médical, Bell Canada a fait un don d'1,5 million de masques N95 et on travaille le plus rapidement possible pour les acheminer à nos travailleurs de première ligne. Ça s'ajoute aux millions de masques chirurgicaux qu'on a envoyés aux provinces et aux territoires cette semaine. Over the past few weeks, the pandemic has created anxiety and uncertainty for all Canadians, but some are going through an especially tough time. COVID-19 has brought many industries to a halt, and workers across the country are struggling as a result. From the start, our goal as a government has been clear: to help all Canadians get through these challenging times. As I've said many times before, we're here to support you, to lend you a helping hand when you need it most. Across the country, Canadians are standing shoulder to shoulder, and we're all in this together. Today, our government is announcing more help for workers in Alberta, Saskatchewan, BC, and Newfoundland and Labrador. We're also announcing more help for small businesses and more help for those who work in the arts, culture, and sports sectors. I'll start with the energy sector. Right now, workers and families are struggling because of things beyond their control. Both the devastating effects of the pandemic and the price war driven by foreign interests are a challenge. As a result, companies have had to slow down or pause their operations, leaving too many people out of work. To help these workers, our government will invest $1.7 billion to clean up orphan and inactive wells in Alberta, Saskatchewan, and BC. These wells, which are no longer in use, can be detrimental not only to our environment, but to people's health. Think of the farmer who can't grow anything on his land because of an abandoned well a few steps away from his home. Think of the small town or Indigenous community struggling with this issue that has been festering for years or even decades. Cleaning them up will bring people back to work and help many landowners who've had these wells on their property for years but haven't been able to get them taken care of and the land restored. Our goal is to create immediate jobs in these provinces while helping companies avoid bankruptcy and supporting our environmental targets. In Alberta alone, these investments will maintain 5,200 jobs. We've listened to the concerns of landowners, municipalities, and Indigenous communities who want to make sure that the polluter pay principle is strengthened and that their voices are heard. I want to thank the Government of Alberta for working with us and listening to their concerns. Our government will also establish a $750 million emission reduction fund with a focus on methane to create and maintain jobs through pollution reduction efforts. This includes $75 million to help the offshore industry cut emissions in Newfoundland and Labrador. This fund will primarily provide repayable contributions to firms to make them more competitive, reduce waste and pollution, and most importantly, protect jobs. Right now, many energy firms are experiencing a cash crunch, so they don't have the funds to invest in technologies to reduce emissions or fix methane leaks. Today's announcement will allow for this kind of work to be done and create jobs people need during this difficult time. Through the wells and methane initiatives, we estimate that we will maintain roughly 10,000 jobs across the country. Just because we're in a health crisis
doesn't mean we can neglect the environmental crisis. We're also working with BDC and EDC to expand credit support for at-risk medium-sized energy companies so they can maintain operations and keep their employees. Notre gouvernement va investir 1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits orphelins et abandonnés en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Le but, c'est de créer des emplois pour les travailleurs du secteur énergétique, éviter que les entreprises fassent faillite et appuyer nos cibles en matière d'environnement. Ces puits, qui ne sont plus utilisés pour produire du pétrole, peuvent présenter des risques non seulement pour notre environnement, mais pour notre santé. En les nettoyant, on va créer des emplois pour les travailleurs. On va aussi aider les gens qui ont ces puits désuets sur leur terrain depuis des années, mais qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. On prévoit que ces fonds vont maintenir près de 5 200 emplois en Alberta seulement. On a élaboré cette politique avec le gouvernement de l'Alberta et les partenaires municipaux, et je veux les remercier pour leur contribution. Notre gouvernement va aussi mettre sur pied un fonds de 750 millions de dollars de réduction des émissions qui va mettre l'accent sur la pollution causée par le méthane pour créer et maintenir des emplois. De cette somme, 75 millions de dollars seront alloués aux entreprises pétrolières et gazières au large de Terre-Neuve et Labrador pour réduire leurs émissions. Ce fonds versera majoritairement des contributions remboursables aux compagnies pour protéger les emplois, augmenter la compétitivité et réduire la pollution. En ce moment, les entreprises du secteur de l'énergie ont des problèmes de liquidité, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas les fonds nécessaires pour investir dans les technologies qui aident à réduire les émissions ou à réparer les fuites de méthane. L'annonce d'aujourd'hui va permettre aux entreprises de réaliser ces travaux tout en créant des emplois pour les travailleurs durant cette période difficile. Cette crise de santé publique ne doit pas nous empêcher d'agir pour contrer la crise climatique en même temps. Avec l'initiative pour nettoyer les puits et ce fonds pour réduire les émissions, on estime qu'environ 10 000 emplois seront maintenus. En même temps, on travaille aussi avec la BDC et EDC pour renforcer le soutien au crédit pour les entreprises énergétiques de taille moyenne qui sont particulièrement à risque. Encore une fois, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités pour garder leurs employés. Now, I want to turn to what we're going to do next for small businesses and the people they employ. Over the past few weeks, we've taken a number of steps to support these employers and mostly their employees. We introduced the Canada Emergency Wage Subsidy to help keep people on the payroll. We launched and expanded the Canada Emergency Business Account for those businesses struggling with cash flow. But Ministers Joly, Ng, Baines, and others have heard that some businesses are still falling through the cracks. To fix that, our government will provide $962 million to regional development agencies and the Community Futures Network. This funding will help ensure that more businesses, especially smaller employees based in more rural parts of the country or those who don't have a relationship with a traditional financial institution, are getting the support that they need. We're also going to give $270 million to Futurepreneur and the Industrial Research Assistance Program to support innovators and other early-stage development firms that don't qualify for the wage subsidy but still need help. Pour ce qui est des petites entreprises, on annonce aujourd'hui 2 autres investissements. D'abord, notre gouvernement versera 962 millions de dollars aux agences de développement régional et au réseau de développement des collectivités. C'est de l'argent qui va permettre d'offrir l'aide nécessaire aux petites entreprises qui ne se qualifient pas pour la subvention salariale d'urgence ou pour obtenir un prêt grâce au compte d'urgence pour les entreprises. Ensuite, notre gouvernement allouera 270 millions de dollars à Futurepreneur et au programme d'aide pour la recherche industrielle pour appuyer les innovateurs et d'autres entreprises en démarrage qui ne sont pas admissibles à la subvention salariale. Nous avons aussi des nouvelles pour ceux qui œuvrent dans le secteur des arts,
de la culture et du sport. Ce sont des industries qui, un peu comme les petites entreprises que je viens de décrire, ne peuvent souvent pas toucher l'aide qu'on a annoncée jusqu'à maintenant parce que les modèles de revenus sont différents ou les entreprises n'opèrent pas de la même façon. Depuis le début de cette crise, les artistes apportent du réconfort, du rire et du bonheur dans nos vies. De leur côté, les athlètes continuent à nous inspirer, à nous encourager et à faire notre fierté. Ceux qui travaillent dans les secteurs des arts, de la culture et du sport nous font vivre leur passion et nous font rêver. Et ces jours-ci, alors qu'on est tous chez nous et qu'on s'isole, ils nous font sentir un peu moins seuls. Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles on doit être là pour eux comme ils sont là pour nous. Notre gouvernement va donc verser 500 millions de dollars à Patrimoine Canada pour appuyer nos artistes, nos créateurs et nos étoiles montantes du sport, entre autres. Grâce à ces fonds, ces gens pourront recevoir un soutien salarial et les organisations auront accès à du financement si elles ont des problèmes de liquidité. Our government will give $500 million to Heritage Canada to support those who work in the arts, culture, and sports sectors. Like the small businesses I was talking about, people and businesses in these sectors do not have access to some of the help we've announced because of how the companies operate or how revenues are generated. With this investment, people will be able to receive wage support, and organizations that are struggling with cash flow will be able to access financing. At the same time, we continue to support those who've lost their jobs with the Canada Emergency Response Benefit. So far, over 7.5 million payments have been made. That's money sent directly to those who need it most. I want to again thank our amazing public servants who are processing these claims at record speeds. Moving forward, we will be releasing the latest figures on the CERB through the government's open data portal 3 times a week, so academics, researchers, and Canadians can keep track of the work being done. We will continue to provide and open up data so that we can get the best advice from experts and continue to help Canadians. I want to end this morning by reminding everyone that today is the 38th anniversary of the Charter of Rights and Freedoms, which underpins who we are as a country and who we strive to be as a people. It protects the right of each and every one of us to be who we are, to worship how we want, to love whom we love. At the heart of the Charter is the notion of choice, that we can choose the kind of life we want for ourselves. As our country confronts this pandemic, I'm especially grateful that Canadians have chosen to protect each other and care for one another. To everyone who has stayed home and followed public health recommendations, thank you. Making that choice together today will ensure that we remain who we are as Canadians for generations to come. Merci beaucoup tout le monde. Je suis maintenant content de prendre les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Merci. Thank you. The first question, Dylan Robertson, Winnipeg Free Press, line open. Prime Minister, you've expressed a preference for virtual parliament. Many regions of Canada have terrible internet connections, and they tend to be the ones that feel the most ignored by Ottawa. Are you comfortable with having virtual sittings if MPs can't participate in real time from their homes? Obviously, the point of virtual sittings would be to ensure that Canadians who are not within driving distance of Ottawa continue to have their views represented and their concerns heard. That is a technological challenge that we will work very, very hard on to ensure that as we move forward on virtual parliament solutions, as the Speaker and the House of Commons work on that, that we make sure that every voice can be heard of the 338 Canadians. At the same time, we have proposed to the opposition parties that Parliament could come back every single week
to discuss legislation and to ensure that there is accountability. We need to make sure that our democracy continues to function, and this is something that we are very serious about. We recognize right now, on the books, there is a rule that says that 338 MPs need to get on flights Friday or Sunday evening to come back to Ottawa on Monday morning as Parliament is supposed to resume. That is obviously not a good idea. We are not in normal circumstances, so we're negotiating with all opposition parties to try and make sure we can find a way to keep the important work of our democracy going while at the same time respecting public health advice. D'abord, de regarder un Parlement virtuel, c'est important, ça va être important de s'assurer que ça permet aux députés de tous les coins de ce pays de partager les préoccupations de leurs concitoyens et c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec la Chambre des communes pour assurer qu'il y a des solutions technologiques pour ça. En même temps, nous reconnaissons que c'est important que notre démocratie continue de fonctionner. Et c'est pour ça que nous avions proposé que le Parlement puisse revenir à chaque semaine pour passer des projets de loi et pour assurer que la redevabilité et les questions soient posées auprès du gouvernement. Nous espérons que les partis d'opposition vont accepter cette proposition parce que sinon, le Parlement est censé siéger avec 338 députés dès lundi matin qui vient et je pense qu'on reconnaît que ce n'est pas le temps pour ça. Follow-up question, Dylan? And Prime Minister, the Manitoba Premier has asked for an emergency credit agency to access better interest rates. Governor Polo says that your government did not ask the Bank of Canada to help with the provincial debt market. He said no one has asked us to do anything on the provincial front. The Premier has also asked to put public servants on EI. Today's job announcement doesn't with the provincial debt markets. So my question is, when will the provinces learn what you're doing for their debts and what is already off the table? I had an excellent conversation last night with the premiers of all the provinces and territories. This issue was brought up, and I assured them that Finance Canada is looking at it. We recognize that different provinces carry different debt loads and different challenges on access to credit. The Bank of Canada has taken significant measures that have had a positive impact on provincial coffers. At the same time, we will continue to make sure that provinces across the country are able to give the support they need to give to their citizens. Thank you. Next question, Moderator. Thank you. Merci. Next question, Althea Raj, Huffington Post. Line open. Good morning, Prime Minister. You've announced a number of measures today and also earlier this week changes to help those with some income apply for the CRB. You've lowered the threshold for some business owners to apply for interest-free loans. But still, a number of people I've spoken with this week are not impacted by any of these changes. What should people in these positions, people who are left out and who have a hard time making ends meet, do? Should they apply for the CRB or should they wait for your government to come up with another fix? From the very beginning, we knew we had to help as many people as we possibly could who needed the help as quickly as possible. That's why we moved forward with two very big, very strong programs, both the Canada Emergency Response Benefit that has sent out over 7.5 million payments already, and the wage subsidy, which will kick in a few weeks, which is allowing employers to rehire their employees so that when the economy bounces back, people will still have those links to their jobs while they are supported in this time of difficulty. But from the beginning, we recognized that moving quickly and broadly would leave gaps. And that's why over the past weeks, we have been announcing almost every single day new measures that tweak the proposals we've made, that expand other proposals, that create new initiatives to try and make sure we're getting help to everyone who needs them. The announcements we've made today around help for the arts and cultural sectors, for sporting organizations, for small businesses like startups, for small businesses in rural areas, for the range of workers in the energy sector who are facing layers of calamity right now,
are the kinds of things that we're making sure that everyone is getting the help we need. We are continuing to listen to Canadians who are expressing that they are not getting the help they need, and we are constantly looking for ways to help them. Follow-up question? Yeah, thank you. So are you basically saying wait until the government comes up with another fix? Because, as you know, on Saturday, MPs voted to support a motion that basically said that if you need help, the government is going to ensure that if you applied for CERB and you weren't supposed to be eligible, that you would be unjustly penalized. So is the government saying that the worst thing that will happen to you if you apply for CERB but don't actually qualify, that you will have to pay the money back in full next year? Is that the worst thing that will happen to people who apply for CERB because they feel they need it? We expect people to apply for the programs for which they qualify, and we are therefore working to make sure we're expanding the qualifications so that people who need the help will get them. We will continue to announce measures that will include more and more people, help more and more people as we move forward, because for all the millions of people and companies and businesses and employers that we're helping across this country, we know there is more to do, and that's what we're continually announcing almost every day, new measures to fix support for people in particular situations. Nous reconnaissons que les programmes qu'on a créés rapidement pour aider le plus grand nombre de personnes ne suffisent pas pour des personnes dans des situations particulières. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines maintenant, nous annonçons quasiment tous les jours des modifications, des élargissements des différents programmes pour permettre aux gens de recevoir plus d'aide selon les programmes que nous envoyons. Merci. Prochaine question, modérateur? Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur votre plan d'aide pour l'industrie pétrolière que vous venez de dévoiler. Beaucoup vous demandaient, ou en tout cas s'attendaient à ce que vous en fassiez davantage. Certains suggéraient, par exemple, que le gouvernement prenne des parts d'équité dans les compagnies pétrolières, comme le gouvernement l'avait fait pour les compagnies automobiles en 2008. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Sinon, pourquoi pas avoir choisi cette avenue-là? Notre emphase dès le début, ça a été pour aider les Canadiens qui sont en difficulté, aider les familles qui souffrent, aider les gens qui ont besoin d'aide. C'est pour ça que la subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence sont là pour aider des millions de Canadiens dans toutes les industries à travers le pays. Mais nous avions vu très clairement que l'industrie pétrolière a des défis particuliers à cause de ce qui se passe sur les marchés internationaux au niveau du prix du pétrole, mais aussi à cause de la demande, à cause de COVID. Tous ces enjeux-là veulent dire qu'on a besoin d'en faire un petit peu plus, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va continuer de regarder s'il y a d'autres choses que nous avons besoin de faire, mais on veut s'assurer toujours, d'abord et avant tout, qu'on est en train d'aider les familles et les travailleurs qui ont besoin d'aide pendant ces moments d'urgence. Okay. We took as an approach from the very beginning that we need to help Canadians. We need to help workers and families who are hit by this COVID-19 slowdown and shutdown. That's why we move forward with the Canada Emergency Response Benefit that has helped millions upon millions of Canadians, and the wage subsidy, which has allowed companies to rehire workers and will ensure that families across the country get much more support. And that is across all industries, across the country. However, we recognize that certain industries are facing even more difficult times. The oil and gas sector, because of the global price war, because of the lower demand related to COVID, and because of the measures brought in to counter COVID itself, those families are particularly hard hit. And that's where this initiative, which will create or preserve 5,200 jobs in Alberta, and the other initiatives, which will lead to perhaps 10,000 jobs across the energy sector, are the kinds of things that we can do right now. Of course, we will continue to work with partners and concerned sectors across the country as we move forward to see if there's a need to do more. En suivi, Marie?
Oui. Certains craignaient, cela dit, en amont de votre annonce d'aujourd'hui, que votre aide soit teintée par les positions personnelles de certains membres de votre cabinet sur l'industrie pétrolière, sur l'environnement. Aujourd'hui, donc, vous annoncez une aide pour nettoyer les puits pétroliers abandonnés, vous annoncez de l'aide pour réduire les émissions de GES. Vous répondez quoi à ces gens-là qui vont assurément aujourd'hui être déçus de l'ampleur du plan d'aide et aussi, probablement on les entend déjà, vous accuser d'avoir été teintés par ces convictions-là personnelles du cabinet? Les convictions personnelles du cabinet ont toujours été, on a été toujours unis là-dessus, d'aider les Canadiens qui en ont besoin, de lutter contre cette crise de la COVID-19 et de s'assurer qu'on passe à travers et qu'on continue d'être un pays extraordinaire dans les années à venir. C'est ça notre priorité. C'est pour ça que l'aide qu'on a envoyée aux travailleurs avec les deux mesures principales, la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, vont à tout le monde. Mais en plus, on est en train de faire d'autres choses que le gouvernement de l'Alberta nous a demandé depuis longtemps pour aider à nettoyer les puits, pour assurer que les compagnies qui doivent maintenant réduire encore plus leurs émissions ont les moyens de faire les investissements nécessaires pour réduire leurs émissions, particulièrement au niveau du méthane. C'est le choix qu'on a fait pour aider les Canadiens, pour préparer un avenir dans lequel tous les Canadiens vont se voir et vont avoir un meilleur emploi. Merci. Dernière question suivie au téléphone, modérateur. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Je reviens au plan au déploiement de membres des Forces armées canadiennes. Pouvez-vous préciser d'où viennent ces militaires, quel sera leur rôle, que feront-ils, et pourquoi un nombre si limité de renforts, de troupes en renfort au Québec, alors que les CHSLD sont dans une situation très précaire, comme vous le savez? Nous avions travaillé avec le gouvernement du Québec hier pour fignoler, pour trouver exactement comment nous pouvions aider. Ces 125 militaires des Forces armées vont amener une aide significative aux institutions au Québec, mais nous reconnaissons que nous pouvons en faire plus par la Croix-Rouge et par la banque de bénévoles que nous avons. Québec a aussi une banque de bénévoles qu'ils utilisent. On va continuer de chercher à aider de la meilleure façon qu'on peut. On va toujours chercher à en faire plus, mais la situation avec les forces armées, c'est que on est toujours limité dans nos ressources médicales à l'intérieur de toute organisation, y compris les forces armées. En question de suivi, Mélanie? Oui, juste pour préciser là-dessus, je comprends qu'il y a une expertise médicale, mais il y a des soldats, par exemple, qui pourraient être là pour servir des repas ou pour faire d'autres tâches connexes. Donc, juste préciser que ça aussi, c'est dans les cartons. Puis également, M. Trudeau, il y a des informations qui circulent à l'effet qu'une entente aurait été conclue avec les États-Unis sur la fermeture de la frontière. Pouvez-vous juste faire le point là-dessus? Comme j'ai toujours dit, nous sommes en conversation continuelle avec les États-Unis, qui sont nos voisins, nos partenaires, nos amis, pour assurer qu'on ait tous les moyens de protéger nos citoyens. Ma priorité, ça va toujours être de protéger les Canadiens et on va continuer de travailler avec les Américains pour assurer que les frontières demeurent sécuritaires. Nous avons, comme je l'ai souvent dit, je ne m'attends pas à ce que ces frontières soient ouvertes dans un court délai. Nous allons continuer d'écouter la science, nous allons continuer de surveiller attentivement l'évolution de ce virus au Canada et ailleurs dans le monde avant de prendre ces décisions, mais je peux souligner que les conversations avec les Américains continuent de façon extrêmement positive. As I've said many times, conversations are constant and ongoing with the American administration on issues of mutual concern, including the border. As I've said, we do not feel that reopening the border anytime soon is likely.
My responsibility is to ensure the protection and safety of Canadians. That is what we will continue to do, and the conversations with the Americans have been extremely aligned and extremely productive. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, for weeks now, you have been promising relief and aid for the energy sector. What you've announced today is going to help a comparatively small number of workers. It isn't going to do anything for the sector overall to help deal with devastating impact of this virus and the downturn in the world oil markets. My question is this it? Is this the package you were promising? And if so, what do you say to people in Western Canada, particularly, who was expecting more substantial relief? The first things we did was move forward with the Canada Emergency Response Benefit that's putting money in the pockets of more than 7 million Canadians, including many people in the oil and gas sector who've lost their paychecks because of this COVID-19 crisis. On top of that, the wage subsidy allows Canadian workers to continue to receive their salaries, to continue to stay connected to their work in the oil and gas sector, which are significant helps for a major industry across this country. On top of that, we've been working with the government of Alberta and with industry to look at other things that can be necessary. We heard very clearly that the methane regulations that we are bringing in will be a challenge for industries to meet, and industry and others asked that we therefore back off on the methane regulations. We decided instead to lend them money to help them keep people working to upgrade and update their measures so we can continue to fight climate change and reduce emissions while keeping people at work. We've also heard very clearly, and not just from industry, but from municipalities, particularly rural municipalities, landowners across Alberta, that the issue of persistent orphan or inactive wells is a real challenge. And this is an opportunity for us to make sure that Albertans are getting to work in cleaning up their province, at the same time as we've gotten commitments by the government of Alberta to strengthen the regulations so we see fewer orphan and inactive wells in the future. We've also made credit available for medium-sized oil and gas companies who are facing particular challenges in terms of liquidity right now. We will continue to look at ways we can support important industries in this country, including the oil and gas sector. We look forward to doing that while at the same time keeping our focus squarely on families and workers who need our help. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC News. You spoke to the premiers last night, so I'm hoping you can update us on this. Blaine Higgs, as an example, has said he's hoping to get his economy going by the summer. John Horgan this morning on CBC said that he and his Washington state counterpart could decide when the border opens. So I'm wondering, who decides all this? Is it you? Is it them? And if it is you, will there be national standards to guide them? We talked last night about how important it is to be coordinated and agreed on the principles and the approaches that we take, while at the same time recognizing that the situation in PEI is very different from the situation in Ontario, very different from the situation in BC. There will be regional approaches, as there have been all along, to the next steps, but we all agreed that we need to continue to remain very, very vigilant as we carefully look at reopening the economy, about relaunching certain sectors in the future. We will continue our coordination around the principles and the steps that need to be taken. But of course, this is Canada, which means that there are very different needs and very different approaches that will be in place across the country. What we will be working on to coordinate and collaborate on is ensuring that the messages that get out and that the lens that we take and the data that we collect and the way we do this is aligned and coordinated so that we can maximize our chances of getting through this without having to fall back into self-isolation the way we have been these past few weeks.
un des principes sur lesquels on s'est entendu avec les premiers ministres, c'est l'importance d'être coordonnés, de collaborer pour pouvoir s'assurer que les étapes qu'on va prendre par rapport à la rouverture de l'économie, l'assouplissement de règles par rapport à l'isolement et aux distanciations sociales, soient faites de façon coordonnée. Évidemment, différentes provinces, différentes régions vont avoir différents besoins, différentes réalités, et nous reconnaissons et respectons cela, évidemment. Mais si on peut s'assurer d'une bonne coordination pour que les Canadiens comprennent que les mêmes principes sont en jeu à travers le pays, qu'on collecte les données de la même façon, qu'on analyse les réalités et qu'on réponde de façon vigilante, de façon semblable, ça va maximiser nos chances de passer à travers cette crise sans retomber dans des moments d'isolement ou de ralentissement économique. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, Canada's largest oil and gas lobby group says the federal government should consider suspending dozens of environmental regulations, laws, and policies due to the economic and health crisis triggered by COVID-19. Critics call it a crass attempt to exploit the pandemic. How do you respond to the letter, and are some of the 30 requests still being considered by the government? Just because we are in one crisis right now doesn't mean we can forget about the other crisis, the climate crisis that we are also facing as a world, as a country. But we recognize that, for example, moving ahead with the methane regulations is something very difficult for companies right now in the oil and gas sector who are strained because of the multiple challenges they're facing both on the global stage and on the lower demand. That's why we're making investments in supporting those companies directly so that they can meet those methane reduction targets with funds that we're giving them so that we can stay on track to protect future generations and to reduce emissions from our industry. This is something that Canadians understand, that we need to continue to move forward, but we need to help people in different ways as we move forward. That will be the lens that we take. And on a separate matter, China has revised its numbers on the Wuhan deaths, increasing them by 50%. Do you think this is a statistical verification, as China claims, or proof they covered it up? I think we all need to be very attentive to how data flows around the world and be very thoughtful about how we process different information and how we apply the lessons learned from elsewhere around the world to what we do. We will continue to work with partners and allies and international institutions and organizations as we figure out how to get through today and tomorrow. But there will be many questions to ask once we are through this on how various countries behaved and what sort of principles we need to learn from and conclusions we need to draw as we move forward. Je pense que nous avons besoin de regarder attentivement les chiffres qui sont partagés par différents pays autour du monde. Certainement qu'il va y avoir des conclusions à tirer en fin de compte par rapport au comportement de différents pays, mais pour l'instant, nous devons de travailler ensemble, de collaborer et de faire tout ce qu'on peut pour apprendre et mieux protéger nos citoyens chez nous. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, other world leaders have raised serious questions about China's handling of this pandemic and whether it holds responsibility for not containing it within its borders. It's not just the White House, it's also leaders in France and the United Kingdom. Here at home, your government has taken the opposite approach, with one former Canadian ambassador calling Ottawa's approach almost humiliating. In your answer just now, you didn't even mention China by name. So why is your government so reluctant to acknowledge China's possible faults in this pandemic? My job right now is to make sure that Canadians get the best support, the best protection, and are able to get through this as best we possibly can. That means getting the equipment that we need. That means ensuring that the cooperation and the collaboration on the international stage is done properly. That means focusing right now on today and tomorrow and how we're going to keep Canadians safe. There will be plenty of time
to point fingers, to ask questions, to draw conclusions, and to ensure that there are consequences for things that different countries may have done during this pandemic. Right now, my job is to look out for Canadians. Okay. Ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est de veiller à la santé et la sécurité des Canadiens. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est ce que je vais continuer à faire. Nous allons continuer de travailler avec différents pays, avec des institutions internationales pour assurer qu'on est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour passer à travers. Et après, c'est certain qu'il va y avoir des questions, il va y avoir des réflexions, il va peut-être avoir des conséquences pour différents pays selon comment ils ont agi pendant cette crise globale. Mais pour l'instant, je dois rester ancré dans ce qui est important pour les Canadiens. So, are you suggesting, I guess, that, China might withhold PPE or something? Is that why you're not mentioning China, as you still continue to do? And on Julie's question about the way out of this, what level of testing do we need to see across Canada in order to start reopening the economy? We've looked at the need for many more tests. We see that testing has been a key part of controlling the spread, not just knowing who has developed COVID and can pass it on, but actually being able to control the spread through contact tracing, through isolation and quarantine measures. Testing is a key part of it. We need to continue to ramp up our testing capacities. We need to do a better job of coordinating on testing methodology and approaches across the provinces so that we can have a better vision of what is exactly happening. But testing certainly needs to increase as we move forward. Fortunately, it is increasing as we move forward. Bonjour, M. Trudeau, Philippe Vincent Fossé de Radio-Canada. Sur les 125 militaires médicaux, il y a combien de médecins là-dedans, combien d'infirmières, ils viennent d'où, est-ce qu'on enlève des médecins dans des hôpitaux civils et surtout, à quel moment ils vont pouvoir aller dans les CHSLD? Pour les détails, on va pouvoir vous partager ça dans les heures à venir, mais je peux vous dire que dès cet après-midi, il va y avoir des membres des Forces armées canadiennes qui vont se présenter sur le terrain pour évaluer quelle approche qu'ils peuvent prendre et quelle sera leur posture. Et dans les jours à venir, on va voir une grande partie de ces 125 militaires qui vont arriver sur le terrain au Québec. Et sur le 500 millions pour les artistes, ça va aller où, à qui, comment, pourquoi c'est pas la PCU qui aide les artistes, pourquoi ce fonds spécial-là? Je peux souligner que le ministre Guilbeault et d'autres ministres vont être là pour un point de presse dans quelques minutes pour répondre à toutes ces questions et d'autres sur comment on va aider nos artistes. Mais on reconnaît que c'est une situation où plusieurs artistes font face à des réelles difficultés et on a besoin de nos artistes, on a besoin qu'ils continuent à nous faire rêver, même dans des moments sombres, surtout dans des moments sombres, et c'est pour ça qu'on va être là pour les aider. Je vous remercie beaucoup. C'est qu'est-ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.